Hey guys, are you ready to get started? Okay, so we have 8 people on board plus Sheila. Okay, so first things first. I saw that only 2 people sent me the document from yesterday, so I need the rest of them. Rawad, you didn't do anything. I don't think you even saw the document, nor did you see the board, so we need to fix that as well. Maria, I saw you did some work on the board, but you didn't send me your document. Farah, I don't think you were here yesterday, were you? Sarah, as usual, star pupil, sent everything. So did Rafi, the other star pupil. But Sarah didn't do the bottom questions, like the COVID questions, the risks, the economy risks, the COVID risks, priority matrix. هلا بنعملها صح. It's good you didn't answer that. Okay, cool. So first things first, let's recap from yesterday. Do you guys get the point from what we did yesterday? From Shamil Nambe? Who dropped out? Someone dropped out. I think Sarah dropped out. She's back. Okay. Randa, انت ما كنتي معنا امبارح, right? هاي نادر. بصراحة أنا كنت موجودة بس ما جيت بالأول، فأشياء كتير راحت علي فما كتير استوعبت القصة، بس ضليتني متابعتكم لحتى أشوف شو عم تعملوا. وحتى حكيت امبارح مع عفاف، حتى كمان حكيت شوي مع عفاف، فما عارفة أعمل شيء بالمرة صراحة. ساين إن وساين أوت وكيف فت وكيف ظهرت وهيدي كلها ما عرفتها. اوكي. مالي عن جد ما تواخذني، بس جيت مأخرة، في أشياء فهمت شو عم تعمل، في أشياء لا. No problem. Did you watch at least the rewind على YouTube? Well, it wasn't posted yet. بصراحة بعد ما فضيت والله العظيم. لأنه هلأ ترم شغلي أنا كسمر كامبس وهيك أشوف عم يعني من دارة لهيدا الشيء، فما عم بفضى وعم برسم رسومات وهيك، فكتير شوي مشغولة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. لأن هلأ وقت شغلي، عرفت كيف؟ هلأ البيزي تايم تاعي. اوكي. غيره. فرح انت ما كنت امبارح صح؟ فرح. هلو. اوكي. محمد موسى، انت عملت شيء امبارح من الدوكيمنت شو اسمه البورد، الميرو بورد؟ ايه نادر، امبارح انا فتت وعملت اكونت، بس عن جد ما عرفت اوصل للشانل الاكسرسايز يلي اشتغلتوا عليه. مش مشكله. عملت اكونت وين؟ بس افهم شو عملت فيه اعطيك الباقي. وين عملت اكونت؟ محمد. Slack. Okay. Slack is circuit. Okay, no problem. Okay, so what you need are these 2 documents. I'll send them to you. So أول شيء بدك تعمل محمد إنك تاخذ هيدي الشيت اللي بعت لك إياها هلا، اللي هي شيت everyone عنده إياها نوشن. وإنك تعمل منها كوبي لإلك. So duplicated لإلك. That's the first step. Second step, جواتها في شيء اسمه ميرو بورد. لينك على ميرو. بنص ميرو هونيك بنعمل لك هسه بورد. بتعبي البورد. هلا you're gonna have to follow through معنا because a lot of people actually finished most of their board and we need to move on to the next step. So what I think we should do هلا is to choose like 2 boards. I think the most robust ones are Rafi's وسارah's, and work on those boards. نخلصهم هيك بتفهموا البروسيس اللي اشتغلنا عليها، بتشوفوا شو عملنا بالضبط, and then you replicate it on your own board. Everyone on board with this idea? الكل معي؟
قبلانين بالموضوع؟ فيكم تحكوا بالشات وفيكم تفتحوا مايكروفون بس حدا يرد علي. Okay, I will assume that's a yes. Okay, yes, yes. رواد انت فت امبارح وجا هربت. ما عملت شيء. يلا, let's do this. Okay, can everyone see my screen? I'm assuming you can't, but can you confirm? Yes, no, شايفين my screen, مش شايفين my screen. I would assume that's a yes. Okay, so just as a quick recap for those that weren't here yesterday, let's go through this sheet first. So remember حكينا حسب setting up this sheet. محمد بحالتك وبرواد بحالتك, you need to تجوا على share button, تجوا لهون. انتوا حيكون عندكم اي duplicate button. تعملوا duplicate, تعملوا account على Notion, and you take the sheet. You have to answer these questions. هلا we'll go through Sarah's and Rafi's questions. Answer them, and then you have to go here to follow these steps. These are the steps you need to follow. هلا you'll see here إنه عندك JTBD and things that you guys might not understand. That's why I set a resource list that's very extensive here. If you go through these, you should be more of an expert on job to be done than me. So you'll be perfect on it. So let's start with Sarah's board. Rafi, in the meantime, can I ask you to switch your answers from comments to actual answers? Just reply yes if you can hear me. No idea where is everyone today. Guys. لحظة الصورة عم بتخانق مع الكمبيوتر كانت. Not opening the window كانت. خرب ذوقها. Okay, Sarah, I need you to go on microphone because I'm sure your board. Rafi, in the meantime, انت قلوب your answers to actual answers مش comments. شو كان قصدك by actual answers بالتو comments؟ قلت لي 200 to 400 customers it should be in your sheet. نكتبهم هون بس ما تحطهم بكومنت. اوكي طيب. اوكي يلا ثواني. Sarah, انت can you go on my microphone because you seem to not be able to. Okay, هلا you can. It looks like you can. هاي كيف سؤال نادر. بحط على الدوبليكيت وفوت بعمل لوج ان من حيلا ايميل. Yes. تعمل لوج ان من your Gmail. بس عندك account على Notion. It's a completely free account. It's just a note taking app which is perfect. اوكي لازم يكون جيميل. And then you can share it with me. اوكي. Okay, Sarah, go on mic. ما حنكفي غير ما صارت you go on mic. Or at least تبعتي مسج ما فيك تطلع on mic for some reason. It has to be a valid reason. I'm not sure everyone can hear me, by the way. Right, fine. We're gonna go through this, but I'm not really sure everyone can hear me because I'm not getting a lot of responses and people are just jumping in and out. All good on my end. Noor can hear me clearly. Mira can hear me clearly. Okay, so I guess it's just a few people having problems. Right, we're gonna go through Sarah's board, but I'm not sure if it's wise when she's not here. Let's go through Rafi's board until she's back. Okay. So wait, let's change this for Rafi. سؤال نادر إذا بدي أحولهم from comments to the way you asked me. You have to copy and paste. خلاص, we're gonna go through them right now and then you do them later. Okay. Okay. So first question is, what are your high-level business goals? So Rafi said, build a local community, build a B2B build as like B2C or B2B customers. Yeah. Build يعني B2B customers. Yeah. Without the or.
or was بالغلط. Okay, no problem. Optimize product market fit. Okay, so these are not high-level business goals. These are just the general goals for the next, I think, year, maybe next few months. حتى. A high-level business goal is where you want to be. Think of it as your vision, as your main vision, but phrased as a goal. So, for example, your main vision would be to dominate the online posters market. So can I say, for example, I want to be the ambassador of cultural, witty cultural illustrations, a market, for example, become a market. That would be your main vision. So your high-level Yeah. business goal would be to dominate sales among Lebanese expats for this Okay. particular segment. So basically, it's just rephrasing the vision into an actionable goal that you know you reach or you didn't reach. Because just saying being the ambassador is a very vague term. So dominate Lebanese expats, dominate reachability, accessibility to Lebanese expats. فيك تعملها هيك إذا بدك. هذا عم نحكي على برات لبنان مش إجباري مش عم نحكي in general بس this is one of your goals. Yeah. Does it make sense? 6% of the expat culture. Yes. So basically, from there, you can, at some point, you might expand to new product lines, to new things, not just posters and images and stuff like that. Okay. At some point, you will advance and you will change. But the idea is to dominate this particular market, and you need to make something like it, but for the Lebanese market. Deal. Okay, that's number one thing. But Muhammad, it's clear. Is it clear to everyone else, guys, in your own context? In your own startup context? Maria says yes. Noor, is it clear to you in your context? Randa, فهمتي الفكرة هون؟ Randa has disappeared. Sure, we're just gonna keep going. Apparently, we're losing people fast. I don't know why, but we're losing people fast. سوري بس لأنه أنا I joined مش من كتير زمان. إذا if you can do a small recap بس عم نعبي الفورماي اللي ديجا فتحناه على نوشن ما هيك؟ صح. هلا شو عم نعمل بس لنفهم الفكرة إنه كيف نعبي الدوكيمنت صح. We're going through someone who filled the document. بهالحالة رفيق. صح. And we're catering towards his goals. بس أنت تفكري فيها بالresults إنه من ناحيتك إلك. كيف بدنا نحولها من ناحيتك إلك. حنمشي فيها أنا وياك. point 2 إنه هي الفيجن. هذا point 2 صح. هذا حنمشي فيه one by one. Number of customers, revenue booked, to features deployed. دكتور. Okay. هلا نور أنا عندي معكم one-on-ones later on, so we will go through this in person. But the idea is, I thought to go through someone who's finished everything I asked من document will board. That way we can build the plan together. بصير عندكم a very clear idea to bring to the one-on-one where we can perfect the plan. Okay, perfect. Okay. Yeah. Let's keep going. Rawad, all clear so far? You can just type. Perfect. Number of customers. سؤال كيف نحط answer؟ Sorry. ماشي رح فيك تكتبهم بالكومنتس انت بس عمول انتر واكتب your answer. اوكي. Okay. Yeah, let's keep going. So a number of customers, Rafi said he wants to have 200 customers locally and 400 customers in 1 year. I need to find a way to shut this up. I think this works. Nope, it didn't. Anyways. So 200 customers locally, 400 customers abroad.
That makes sense. My only question is, Rafi, did you do a certain calculation to do this ولا بس حطيت a goal that you want to achieve? مش قصة calculation. According to my purchasing power knowing إنه أنا ما عملت marketing strategy organically كنت عم جيب clients. So أنا عم بحسبها if I were to do a proper marketing strategy or analytics I can reach this number. I was thinking يعني إذا بنحكي نحن bulk orders كمان it's a very achievable number as well. إذا بدنا إذا Okay, so basically we're talking. Okay, بس أنت هون your numbers are per customer not per order. So bulk orders are one order. سؤال إذا if for example if the items are found in shops and in the shop بيجي several customers buying هيدا كمان تعتبر per customer. صح. Okay. So yeah it can be done. It's doable. No, I'm not saying if it can be done or it can't be. I'm just making sure that you followed a proper process to come up with the number. مش حطيت a random number. بس هالفكرة. Yeah. Okay, guys, is it clear how he did? He has some data on how he's acquiring customers right now. So he used that data to extrapolate and forecast forward. It's probably not accurate. It may be too high or maybe too low, but it just gives him a benchmark to aim to. Okay. Afaf said she did the same thing. Perfect. So, okay, so we're all on board. Revenue booked, $80,000. Is this based on the number of orders, the 600 customers in total? أنا يعني فيك تقول the average between them between the two يعني. كيف يعني؟ يعني إذا قلنا 600 كلهم مع بعضهم. So أنا I was forecasting إنه أنا I can make around 69,000 per year. وعم بعتبر إنه في extra income from outside. So I bumped it up to 80. So basically you average $100 per customer تقريبا, which would make it 60,000. And then you just added a markup to increase your target. No, نحن we're targeting abroad as well. صح, فهمت عليك. Okay, كمان clear for everyone else? So he basically قال إن عنده 600 customers تقريبا $100 per customer per year, which is around $60,000, and he wants to increase his margins at some point. So علّها ل $80,000 revenue. Remember, this is revenue, not profit. I'm pretty sure you're aware of that, Rafiq, صح? Yes, absolutely. Okay, perfect. So حدا غير Rafiq, who knows the difference between revenue and profit? Who's gonna pitch in to suggest the difference between revenue and profit? Noor, you want to give it a shot? بدك تجربي؟ revenue هو يلي عم تقبضه البروفي، يعني بعد ما تكيتهم بيطلع البروفي اللي هو الربح. الربح 100%. basically بعد ما حطينا كل الكوست، بعد ما دفعنا كل المصاريف اللي علينا اياها، اللي بقيت معنا هي البروفيت. نحن الريفنيو عم نحكي total amount of money brought in. So بحالة رفيق, without us knowing what is his cost model, $80,000 might still be at a loss. We don't know. Okay, but it's a good number to aim for to grow, because when you're growing your revenue, eventually you can fix your profit margins. سؤال هون عم نحطها per year. هون عم نحكي نحن how much he hopes to achieve in 1 year, مش per year, in 1 year. Because the year after it بدك أكتر من 80,000. If the first year you hit 80,000, next year it should be like 200,000. Okay. Because growth should be exponential, not linear. Okay. Anyone else have the questions, Bob, before we move on? Sarah, any questions? Maria? Okay, moving on then. Rafi, features deployed, customization to 50 different items. I'll ask you what that means, but let's just keep reading. Profiles for individual artists and drawers on Drawit. Okay, basically I'm talking suppliers, right? To post their designs. These are the contributing artists, so each one would have a profile in the. Okay, tailoring artwork and exclusivity copyrights to clients, placing bulk orders. So what I like about this, and this is where I think Sarah did a mistake, we'll see that in her document, is that Rafi did not discuss his entire product. He discussed specific features he wants to publish. So customization to 40, 50 different items, I think, what do you mean by that, Rafi? 50, just having 50 items on. Okay, customization. So let's say, for example, Anna, I want to do phone covers, t-shirts, mugs. So the number of different items that I have
versus the illustration. So one illustration that can fit this different items. That's what I mean, customization of the artwork to the items. Okay, perfect. So the option to use the same design on multiple different products. صح. Profile for individual artists is clear. So فهمنا الفكرة. He knows that this is impossible to be done within a month or two. So the goal by the end of the year is to have these 4 main features deployed. أكيد عندنا purchasing قصص يعني payment gateway طحنا كخبريات. But these are the main features that should be done within 1 year. Moving on. Define the stakeholders. Wait, let's shift this question down. That way we can keep with the plan easily. What do you hope to achieve in the next 3 quarters? So mission 12 months in 9 months. MVP website should be ready. Payment gateway should be ready. He should have local and international third-party providers and NGO partner with NGOs and sell to 2020 customers. Can I ask why would you want to partner with NGOs? لأنه right now we're going through a pandemic and most probably these people work for a humanitarian cause. So if I can tailor items that fit these cause, the needs of people, let's say for example we partner with them to نعمل كمامات with the nice illustrations for kids so that هن for example بيتشجعوا لما بيروحوا لبرا. So they make. So this is a marketing strategy basically. Yeah. So I'm thinking like NGOs can work perfectly in this case لأنه they are working to create impact, a social impact, which is something that I'm looking into, and it's a humanitarian cause. Okay. The way I would look into this is that any product, the way I would recommend you work, is that any product partnered with an NGO يكون كل profit تبعه رايح donation. Sorry? رايح لوين؟ If you want to work with an NGO, كل profit من البرودكتس تبعه مع ال NGOs. For example, لما تشتغل مع St. Jude. Okay. Okay. كل product عامله St. Jude, البروفيت تبعه يروح donation St. Jude. This will give you more marketing ability and make you reach more people, eventually make more sales. As long as you're not losing on them. Yeah. You'll end up making a net positive لأنه it will have a very good شو بسموها social impact for you. What's the name when you participate and volunteer? فيها كلمة يعني إنه you do it يعني you do it for as مثل هبة يعني تعمل هالشغلة. Grant. بتحكي أنت grant أو عم تحكي عم تحكي altruism. But there's no business term for this. But something like Anna, just make sure to partner with it when you partner with an NGO to give them all the profits as a donation to their work. Clear. Next 2 quarters. بنكون خالصين. تركها هي عملتها هي ذاتها. بس مقلل number of customers. Okay. في اشياء خففتها يعني. مية. Next quarter. So in the next quarter, next 3 months, تكون ال MVP website خالصة, payment gateway خالصة, local third-party providers موجودين, and at least sold to 20 customers. So why are these good goals? Because if you notice, everyone, every quarter is feeding on top of the quarter before it, and they're all going towards achieving the goals of the 1 year, of the 1 year plan. So when you structure your goals that way, you know if you're progressing towards your goal or not, or you're just doing work for the sake of doing work. Message from Sarah. I'm having connectivity issues. I'm trying to connect from. Yes, I noticed. Okay, so 1 to 20 customers. That's perfect. Let's define your stakeholders. How do I know them more clearly on the board? So we're not going to go through them here. We'll go through them there. It's easier. How do you kill them from the board? Okay, let's leave the rest and go straight to the board.
Yalla, Rafi's board. So one thing I like about Rafi's board is that he made it his own. So I didn't set these questions up, he set them himself. But they're fun enough to make it work. So guys, always when you start with this, you have to start by mapping your stakeholders. شو يعني stakeholders? Stakeholders are any individual affected by your business, not necessarily customers of your business. Okay? What that means is that when your business exists, there are many people that will interact with your business, not necessarily buy from you. So مثلا بحالة رفيق عندنا all these are stakeholders. من tourists, traveling locals, restaurants, hotels, beach resorts, whatever, but look at these particular ones. I'm gonna try to push them forward so that they can be clear. But so we can see them better. As you can see, these aren't actual customers. They're stakeholders in the sense that they print for him, they're his suppliers. Right? Teachers, they might not buy from him, but they might be promoting his work to students, or they might see his work with students. Moms, نفس الشيء. Banks, whatever. So all these people are not people who might directly buy from him, but these are people that will definitely be affected by the existence of his business. Is this clear? Because this is a very important point for everyone. You know what? Is this clear to you? So when you do your sheet, you know what you're doing? Not still بعد ما فهمت شو عم تصير. Okay. So نحن لما نحط stakeholders, guys, I don't have to go through every single one by one to ask you إذا فهمتوا علي or لا. If you don't understand, just ask your question. So when your business exists, يعني أنت لما تكون عندك شغل، هالشغل بيأثر بكتير عالم مش إجباري بس بزبوناتك. تعطيك أبسط مثل. The simplest example will be your own family. If your business exists, then your family is invested in the existence of your business, even if they're not buying from it. يعني عائلتك هني مأثرين بوجود هالبزنس إنه عم بيجيهم مصاري من خلالك هالقصص because your business exists. So they are a stakeholder in your business, but they're not necessarily a customer of your business. Okay? Your suppliers are stakeholders in your business, but they're not customers. بالعكس, they're very crucial for the existence of your business. بس سؤال شو بنستفيد من هذا الشيء؟ Sorry? إنه شو نستفيد مثلا إذا حطينا بس تعرفهم ساعتها you know how to fix your messaging. So ليش نحن نحط stakeholders بالأول? Because when we select stakeholders, we filter them out between customers, people who are impacted, and just people who appreciate the existence of the business. Okay. Okay, so مثلا بهالحالة we chose young adults because they are our main customer. But every one of those, if they're not just people who are affected by a business, can be areas to expand to. مثلا at some point, Rafi can go to a hotel and design an entire wing alone based on his own designs, right? Because they are a stakeholder and they might use his products as a tourist attraction. But right now they're not the main client for him. Clear? فهمت ليه عم نعمل هيك؟ ايه بس بعد شغل ليش هم حاطط شيء before stakeholder شيء after؟ لا هودي بس موزعين هيك مشان سبيس بس there's no before. اوكي يعني هو كلهم Yes. هودي كلهم they're the same level of stakeholders. هو لما بس جمع الاشياء اللي بينجمعوا بمحل واحد مثلا moms coaching هودي بينجمعوا تحت young adults. اوكي. عرفت كيف؟ بس they're not first level or secondary level stakeholders. No, they're all equivalent stakeholders. Okay. Clear for everyone else? Maria, is it clear? Farah, is it clear? عفاف واضحة؟ بس اكتبوا بالشات guys. ماريا yes. عفاف clear. عفاف واضحة الفكرة. Yes. فرح, I'm hoping to get فرح to interact. No, nothing. Yeah, let's keep going. بس هيدا الشيء هو already موجود يعني شو فوت اوصل على هذا. اوكي سو انت بس تفتح النوشن بورد حتلاقي في لينك اسمه ميرو اللي هو هيدا اللينك. خلينا نفرجيك عليه على النوشن بورد. حتوصل للبورد. هلا حاعمل لك كوبي لبورد يكون امتي لك
اوكي. انت بتغيره. سو بيصير هون حتشوف اللي عاملينهم هن. هعمل لك كوبي للبورد تبع رفيق وسمي لك اياه باسمك. ويت، انت هيك بتشتغل هيك، بتمحي كل شيء، بتمحي اللي عاملينه رفيق وبتسمي لك شو. واتس يور ستارت اب نيم؟ رزقة. رزقة؟ كمان بدي اعطي. نعم صح كتبتها صح؟ عم نحطها كي مش تو. RI. سؤال كمان نفس الشيء بحط الجيميل هون. Yes, it's advisable انك تفوت بجيميل على كل شيء because بيهون لك your sign up على القصص، بس it's not really necessary. اوكي. Okay, next step of this process. So رفيق نقى his main stakeholders are young adults. نحن لاحظنا من هون young adults مقسمين على 4 different categories, but they have enough common points to be chosen as one large category نشتغل فيها. Now, in my ideal sense, my ideal perspective, you don't do this. What you do is you select مش مشكلة. Okay. So what the ideal situation is you select a single stakeholder حتى لو بيتجمعوا and then you target that. هلا رفيق لقى طريقة to work with that. It's fine. But if I'm going to work on this, I would choose a single, only one customer specifically, and then I work on that. So let's say I would just choose moms in this case, Yes. for example. Okay. صح 100%. So مثلا بحالة رفيق, instead of going for young adults اللي هي فيها 5 segments, I would choose moms لحالها, أو college students لحالها, أو fresh graduates لحالها. So the first step is to identify the job to be done from your product in the context of this client. What does that mean? That means when a person buys your product, they're hiring it like an employee to fulfill a certain task. What is this task? It depends on your product and it depends on their own context. That's why we set up different stakeholders, because every stakeholder, especially the ones who buy, have a different use from your product. Whether you intended that use or not is completely irrelevant. So let me give you an example outside of Rafiq's context, best like a broad idea, then we narrow it down. When people created project management boards like Trello, كلكم بتعرف Trello? Yes, Yes. no, أسرية بس مش Yes. مهم. Yes. لا. حتى أفرجيكم على شيء أوضح هيك. نروح نصور, go through pictures, be easier. Okay. So can you see my screen? Can you see this image on the screen, I mean? Yes. I'm assuming you can. So let's go from there. So when people created Kanban boards or Trello boards, are called Trello boards, the idea was just to create a project management system for businesses. It's a way for a business just to design a process in how they work and how to categorize the tasks available for different members of the team. Okay? So their main ideal customer were businesses with 4 to 5 team members who want to fix their process, their business process. It was clear, it was defined, it was straight to the point. What ended up happening is that students started using these boards to design their study plans. Families started using these boards to assign chores, assign tasks to build their checklists, to build their grocery lists. People start using these boards on a personal level to organize their own personal tasks. So even though this product was created for businesses, it ended up solving a problem for a bigger segment of people that they didn't expect. And it ended up filling a job for people that didn't expect. عفاف, no عشو. طلع على الميكروفون خبريني. لا كنت سألت على تريلو بس عشان هيك قلنا نو بس. اوكي. هي تريلو عم بشرح لك اياها. وضحت هسه شو هي تريلو؟ ايه معك. اوكي. سو لما خلقوا هالبرودكت خلقوا لها بزنسز لينظموا حالهم. طلع اكثر عم تستعملوا هي العالم بيرسونال عم تستعمله مش بزنسز.
فنقلوا من a subscription service يعني تريلو كان يدفعوا per user per month للبزنس لعملوا البرودكت actually for free وصاروا they charged on design alterations للبورد. If you want to personalize it yourself you pay. لأنه personal people don't care more about design and they won't actually pay for something like that, which did great. فهون هاي الفكرة تشرح لكم شو قصدنا ب job to be done. A job to be done is not necessarily something that you designed for the to be built into the product. It's just what people use your product for. Clear so far? Clear. رفيق clear. رواد. Yes, clear. عفاف. clear clear. ونور, I'm guessing clear? Yes. It is. يعني لا. And thank تختلف you for the example. سوري يعني تختلف عن البيرسونال من البزنس صح؟ هذا مقصدك لا والكونسبت. مش هيك قصدي عطات. قصدي انه انت لما تخلقي برودكت لما تعملي برودكت اي مش كل العالم تستعمل البرودكت مثل ما انت هادفي يكون يستعمل البرودكت. يعني انت حاطه براسك عين رح تستعمل البرودكت for one reason بس لما تراقبك كيف عم يستعمل البرودكت حتلاقي عين عم تاخذ البرودكت عم تشتريه وعم تستعمل لشيء ثاني كليا. ايه صح. او عم بتحل شيء عندها كليا. مثلا هلا بعرف your product does not work for this بس نقول هيك انت يعني معجون صح؟ معقول تلاقي نجار لقى المعجون بينفع للخشب تبعه بقوم بيشتري بدل ما يعطيه الرد بيحطه على الخشب عنده يلاقيه. والله ناس استعملته زينوا الشجرة، ناس استعملته سكروا ما بعرف مطرح عم بنج فاجئوني. شفتي؟ هين قصدي بالضبط هذا بالضبط شو قصدي بالموضوع. ايه استعمال البرودكت غير كل مش دائما بيكون نفس الشيء مثل ما انتم عم تهدفوا يكون البرودكت. فعلى اساس انا شو بقول لكم جيبوا السيجمنت حطوا شو ممكن يستعمل البرودكت اللي هي جوب تو بي دان بس وزعوهم اوكي وشو منه. هلا انتم حتلاحظوا هون ليش انا طلعت على كومبليت ديفرنت اكزامبل انه رفيق ركز على what he thinks they're going to use this product for ومش هونيك. هلا it's not wrong because that's the perspective he has. هاي وجهة نظر اللي عنده اياها هلا بس eventually حيصير يلاقي different uses for different things. مثلا حيلاقي انا عم بتزين their books بهالموضوع they're making a political statement مثلا whatever it is حيكون في different use cases. Okay so let's keep going. تنمشي بس بالكونتكست اللي اشتغل فيه رفيق لنكفي فيها. ايه سوري رأيك؟ بس سؤال بسيرفيس مثلا ما عندنا انه ممكن فيها تستعمل لشيء ثاني مع سيرفيس عم نعطيه اياه. شو السيرفيس تبعك؟ عم نستصلح اراضي زراعيه مهمله ومزرعه. معقول تلاقي انت governments عم بيطلبوا منك انك تظبط اراضي مش كمان تزرعها بس كمان تتحسن الارض and then يتركوها تصير natural بعدين. This is just a random example but what I'm telling you remember people hire you to do a job but it's not necessarily a job you expect to be done in your mind. ايه مزبوط. مثلا نحن على اساس ناخذها على سنه في منهم عم يحكونا بس سيرفيسز مثلا فلاحه او مثلا شوف شو قصدي؟ اوكي بالضبط هيك انه انت you're offering a complete service but people are they just want a specific thing to be done but they still hire you but just do this specific thing. Okay. Noor, أعطيني example from your business since it's making it clear for everyone when we dig deep when we're going to a personal level. ما فكرت بشي بعد صراحة. طيب ماريا. كنت عم فكر، عم تسمعوني؟ كنت عم فكر إنه إحنا أكتر إنه it's a service. okay we recycle and we donate. فعم فكر كيف معقول العالم تكون عم تستعمله غير يمكن أكتر شيء بنوعية الويست اللي بيكونوا عم بيعطونا إياها إذا صح أو غلط بس ما بعرف إذا بعد الفكرة شوي بعيدة. I think أنا مش فاهم بالضبط شو عم تعملوا أنتوا بس it might be بس إنه I can't really judge because I don't really know the exact context of your business. Yes. Okay, so let's continue here. So job to be done for Rafiq for people buying his product. Number one is to connect with their family.
A second job is to show that they're unique. A third job is to identify with the message. مثلا هون مثل عم نحكي to show a political statement, to align with a political thing, or to align with a cause. It's about to identify with message. I need identify with recycling, leading our country, etc., etc., etc. Nostalgia for Lebanon is identifying with remembering your roots. You might simply just want to show off to your family. It's another job to be done. Get this product to show that you're cooler than your family members and cooler than your friends. Perfect. Useful convenience decoration. Decoration I know was one of how it's going to be useful and convenient, but that's not his fault. That's my fault because I don't know the context of the business. Clear? Next step in job to be done. نسأل, why are they trying to get this job done? شو reason behind it? And knowing that why might allow us to come up with a different product or a different way to solve their problem by adding a feature, by removing a feature, or by simply changing the way we communicate our product to people. مذكرين هلا كنا نحكي على حساب التريلو اكزامبل. تريلو ما غيروا البرودكت، كل شيء عملوه هن يغيروا المسج تبع البرودكت. Instead of organize your business or organize your life, غيروا features at a later point where they made it completely free so you can just pay for the decoration stuff. But the idea was, it's a shift. It's just because they understood that people are using it for a different thing. They want to organize their life. They want to just organize their business. That's why I use the wise context. Why are they hiring us? Why do they want to fix this land? Because at a later stage, it's a filthy land. They want to fix it. That's the only thing. So it might be a different service you provide. It's a land that they're tending to, but they just need to need a specific service done. So there are many different whys, and then there are many different answers to that why. So to continue here, why do they want to connect with their family? Because they want to create a meaningful memory. But why do they want to create a meaningful memory? A second level why is because they want to bond better. Why is bonding important? Because they want to show love and appreciation. Why the hell do they want to do that? It's because they want to develop a sense of belonging. And he went a further level deep. They want a sense of purpose in their lives. هلا كيف حتصوروني انه حسوها شوي غبية ان نزلنا ب 5 levels of why. But in general, from scientific experiments and stuff, like when you do physics, when you do chemistry, when you do whatever, when you go 5 levels deep, you basically find the root cause of the problem 90% of the time. Right? هلا the rule of thumb إذا بتفكروا فيه انتم كرول، اي متى بوقف اسال واي بس يصير الجواب تبع الواي هو اول جواب. يعني بس تبرم السيركل. اوكي؟ سو مثلا هون رفيق كان اذكى مني، انا مثلا with show love and appreciation بالنسبه لي كان بعد ما اتجهت على bonding with families يعني خلصنا، بس he understood that لا there are deeper levels and he went down. Same thing happens to every single one of those until we reach the why not. شو قصدنا ب why not? Why not is not simply a question to ask why aren't they able to get this job done without my product? هي قصدنا ب why not. يعني why aren't they able to get this thing done بلا my product? This is where your product will lie. Because you need witty, meaningful messages, and you want to connect them with people. You want to do all of those things. Clear so far? Sorry Nader, can you repeat the answer لأنه قطع شوي من عند الصوت. The last answer. لما عم نحكي على حساب why not هو قال it's because they don't have the witty and meaningful message between them and their family. So I think Rafiq, you mean by this إنه your posters are allowing a common point to talk about and to deliver a message. مظبوط صح، بس in a way that is appealing if you want to say appealing to them يعني. هذا هذا كله marketing fluff. انت بدك the core result, the core answer, which is they just want something to converge on. كلهم صح. Yeah. That's the core message.
common grounds to create, to bond, to create memories, and so forth. The one thing that they can do with that is if it's appealing or not, or how it is, it's up to you. Okay. Is this clear for everyone? Well, I rushed through it. clear. بس بعد شيء أنا فهمت why not يعني أنا why not they are not finding someone يعطيهم هاي السيرفيس أو هاي البرودكت. You're thinking of it in the context of them looking for a service. But فكر فيها in the context of لا هن مش قادرين يلبوا بلا your product. معقولي حدا غيرك يلبي product معقولي في عندهم هن يعملوها. It might be too hard for them to do it. It might be there is no other provider. It might be we're Arskif. Okay. So it's why aren't they able to fulfill that job? It's because of X, Y, and Z. And then in the marketing message تبعك ساعتها fills those X, Y, and Z. Okay. عرفت كيف؟ يعني أنت when you start speaking to people directly on their needs and on why aren't they able to fill those needs, your marketing message is always more powerful and more impactful than the most witty and smart and fazlaki message you can come up with. Yes. I'll give you a very simple and very amazing example. Nike's Just Do It campaign, Just Do It slogan, right? It goes beyond everything. So why do people buy good Nikes? It's because they want to be athletes. They want to be great sportsmen. They want to be able to run. They want to be able to play basketball, whatever. Right? So Nike, instead of going for, and there are many alternatives, instead of trying to tell you that my shoe does kaza, does kaza, they just tell you just do it. Which means forget everything that's stopping you and go for it. And because you connect to the message, because it tells you exactly that, yes, it's going to make me an athlete, yes, it's going to make me things, just go for it, you tend to relate to Nike after than any other product. Because of how they're simplifying their message, because it targets the thing that you want to do. It's get past your mind and actually do the job, do the sport. Clear? Clear. هلا خلصنا من job to be done. Basically خلصنا من what we've done up until yesterday. Now the next task today is to learn what a priority matrix is and organize it based on that and build the design for products, channels, and marketing for the plan. هلا رفيق هون طلع ب a bunch of whys and why nots. His next job is to come up with marketing messages that targets each one of those jobs to be done and each one of those whys and compile them. After that, he needs to ask, which I've outlined all of them for you guys here. So if you want to know, what are the channels that this target uses to achieve this job? What are the costs to target those channels? And then we need to know if we can implement or not using the priority matrix. سؤال نادر, every single comment has to have a message? Every single column, yes. Column, okay. Because every single column is a group of a coherent thought process وصلتك لأي result. So then you have to push this thought process into a marketing message. Okay, clear. Clear? يعني المقصود كل مرة نكون عم نعمل رسالة لحدا من هولي، صح؟ مساج. صح. اوكي. المساج بده يكون مبني مش بس على الاشخاص، على الهدف اللي جاي بيعمل على الواي والسكيت هول لكل كلهم، صح؟ 100. يعني انت عامله هون صح؟ ما كملت. ايه اوكي مش مشكله. هلا الجب تو بي دان بدها ما عملتها، بدي اشوف كيف بدنا نسويها نرجع. هلا هات نعمل وحده نحن كلنا سوا. جايز كيفكم تعرفوا شو البرودكت تبع عفاف؟ عفاف tell them about your product شوي so we can all create a دعدوكا is a natural homemade play doh that I do. يعني بالبيت أنا بعملها بالبيت بصنعها
fruit scented non toxic long lasting. هيدي هي اوكي. ف شوف انا جرب انه حط job to be done. ما بعرف انه ارجع اتذكر شو كتبنا فوق. ما تمشي، بطلع على سكرين عندي، طلع على سكرين عندي، ما تفتح البورد. السكرين عندك اللي على الزوم محطوط. ايه شفتها بس عم بتذكر شو كنت كاتب لرفيق لاتذكر شو كنت بدي اكتب انا بس اول وحده. اوكي هات احدق عن هات حطك على البورد تبع رفيق فيك تشوفي سي بي تيل تاكسي. سوري. ايه connect with family بتزبط عندي انا نفس الشيء. اوكي ليش لانه الهدف انه الكيدز ترجع تعمل connection with بس لحظة من خلال بلاي دو يكون يرجع social communication. Guys, anyone here can suggest a different job to be done by the Play-Doh? مزبوط عم بقول هذا الموضوع. لا مزبوطة 100%. بس أنا عم بحكي إنه بس نفكر هلا انت عم تحط لي المومز. انا اوكي هلا هيدا الرول اللي هون هو الجوب تو دي دون اللي حاططهم انا. بس هي هو job to be done. اوكي. entertain بعتقد kids can be بتغير one. شوي يمكن حسب ما عم بفهم. هلا بنغيره مش مشكلة. Let's go through them one by one. What do you guys think of edutainment as a job to be done? I think it's not clear. Very not clear. Entertain kids or passing time if the parents are using the Play-Doh as well. صح؟ هيك بدك إياها؟ هيك عم تفكر فيها رفيق؟ Yes. Okay. نور أعطيني a different job to be done for Play-Doh. أنا قريت هون في الريليف ستريس، بس كنت قاعدة عم فكر إنه مثلا ممكن تتعاقد مع ريهاب أو هورس سنترز، لأنه عن جد فكري لقدام، فكري بس بالجوب to be done. يعني اوكي يعني نحن بنحكي for moms. Why would moms want to buy Play-Doh for their kids? بس keep your thought limited there for now. هول اللي محطوطين يعني عم نغيرهم نحن هلا. عم نغيرهم. Do we agree with them? Do we want to add to them? It doesn't matter. يمكن ما نغير، يمكن بس نزيد عليهم. ايه فهمت عليك. اوكي fun learning بتزبط. Fun learning. Okay, cool. Safe and not toxic. This is a product feature, not a reason to buy the product. اوكي. Not a job to buy the product for. وهذا اللي عم بضيع فيه انا. safe environment فينا نقول for kids. المامس safe environment يعني. Create a safe environment for kids. That's good. Guys, I need 2 minutes bus, okay? Okay. What about design modeling? ايه design modeling كمان بتزبط. No, they can use it. في كتير قصص بل حطيتهم هول انا يعني بشكل. Okay, guys, I need to think about them for a second. بس I really need like 5 minutes. Sorry, my bad. Okay. سوري نحن عم نحكي فكرتك مش هون.
Okay, guys, I'm back. Sorry about that. Okay, so what's the second one? Develop fine motor skills, I think, is a good one. Okay. Relief stress therapy, that's also a good one. It should be therapy because therapy just makes relief stress is more than enough as a job to be done. Okay. Because therapy is a complete thing. Encourage creativity, that works. Connect with family, that works. حدا بده يزيد شيء ثاني؟ بيطلع بعد، بس هلا خلينا نشتغل بس على واحدة بس حتى أنا شوي. Can we add the jobs that you said that may not be included? مثل for example كنت عم بتقول بيستعملوها for decoration، بيستعملوها لحتى يغطوا النش والاشياء هيك. ايه مثلا فينا نحط هولي رح اكتب لك اياهم انت هتعبيهم بعدين. Unexpected uses لا تتعبين انت. اي انا اسمع. اوكي. اوكي نحن ما بنعرف انتم تعرفين based on feedbacks تحطين هون بس تعرفين. اوكي وخليني بس ساعدك بشغله لانه you're gonna need this. Reflection bond. That's all we need. Sorry. Okay. So pastime with kids. Why do you want to pass time with kids? I know this seems obvious, but I need an answer. Who wants to give an answer? Bonding, حابب تشارك? Do you feel like a mom? pastime with kids يعني قصدك يعني وقت شو قضي وقت مع اولاد بالضبط. ايه مظبوط. Quality time. Quality time. Why quality time بتزبط؟ No, spending quality time. Spending quality time. Having quality okay, time. شوي. I think هيك حتكون أضبط. ايه. Why? Spending time with kids لأنه هون بدك حتى فكروا بالواي ما تفكروا بالactual activity. So مثلا why do you want to spend quality time? يعني أنا بدي أقولها بالعربي عبي وقت الفراغ بشيء مفيد. اوكي فينا نحطها هيك. With something. أو فيك حتى ثالث وحدة واي كمان عبي وقت فراغ لقد ما يكون في شيء مثلا حتى ننزل للواي أكثر مرة. No ما في عندي كثير وايز بعد. أعطيك أنا كم فكر فيها. على فكرة كلهم بيرجع بيصبوا بقلب بعضهم. يعني أنت هون عم ترجع تعمل مثلا build a bond with family بترجع لوحدة للجوب تدي بدون connect with family صح؟ Create memories. Fun time كمان. Sorry somehow mute myself. Okay somehow okay. هعطيك أنا كم فكر فيها وأنتم بتكفوا من شو هي تاني بس تفهموا علي إيه. Build a bond with child. يا آلة رفيق كتير قوية to create شو هذا memories. في؟ Create memories. كمان بتكون هديكي on the side a linear thing. هيدي wait. So إذا ناخذ نحن emotional هون so create memories. Create. وذا فاين واي فور مي ما بعرف انتم فيكم تقولوا لي غلطان باي ذا واي. promote a healthy relationship between mom and child. لا هيدي هي مش هيدا اللي عم قوله أنا إنه حنرجع نبرم للجوب تدي دون تبعت connect with family. ايه بس لا connect with family هي job to be done عند رفيق مش عندك. انت عندك اذا بنحكي عن محل job to be done. ما حطيناها بالكولوم بالفوق عم ترجع تبرم لفوق. ايه مش غلط هذا قصدي. هذا قصدي انه كلهم عم بيصبوا بقلب بعضهم بيرجع بيعطونا كلهم نفس النتيجه بس مفصلين يعني. اوكي بس لا انت اوكي خليني اشرح لك انا شو قصدي بس تفهم علي لانه you're right 100% that عم نرجع لفوق. بس the specifics make it different in terms of the marketing message.
يعني أوكي. اذا انا قلت لك خلصنا عند spend time with kids، ساعتها انت بتروحي بتعملي ماركتنج مسج، عبي وقتك مع اولادك بس هيك راندملي، صح؟ بس انت بتكوني ما عم بتطالي الكور ريزن ليه بده يعبي وقته مع اولاده. يعني نحن عم نحكي هون بروموتي هيلثي ريليشن مع تشايلد، وعم نحكي فن ليرنينج از سكند ليفل نحكي فيها بعد شوي. بروموتي هيلثي ريليشن شيب، ساعتها صارت الماركتينج مسج connect with your child using دعدوكا، او let دعدوكا connect you with your child. من هي كلمة عملنا ديتيلز أكتر وحطينا الواي، كلمة عم نفوت أكتر بالإيموشن والسايكولوجي تبع هو انت when you go psychologically down, the deeper down you go, the higher the impact up. يس أوكي. تذكر لما حكينا بالفانل انه اذا بتعدلي 1% بالبوتtom اوف ذا فانل بيوصل ل 50% difference on the top او بالعكس. تذكر لما حكينا فيها هيدي؟ ايه هون نفس الشيء. انت when you dig more psychologically deep into a person with a marketing message, especially in a time of crisis and a time والدنيا ضايعه، اوكي you can push it back up. وهذا انا اساسا اللي عندي النقص فيه بالماركتينج بالسوشيال، دايما بدي فتش على شيء اكتبه. يعني هذا كثير عم بيساعد هلا اني حط انا وسع قد ما في بكل بارت. انت بس 100% بس توسعي بس تعرفي حالك كيف بصير عندي اكثر من مساج اقدر انزلهم، بس بدي اقعد اشتغل عليهم يعني كثير هون. اوكي بدنا نعمل شغله بعد اللي هي الواي نوت. فيكم تطلعوا لي بعد بوحده واي. وحده واي spending with time with kids. ايه نحن ركزنا على المامز هون، نحن حسب الخبرة اللي عندي كمان مع دادي، إذا فيك تركز على الداد كمان. بس هون نحن بنركز على المام بس. اوكي. ما بدنا ننقل لحد ثاني بس. ايه لا فينا نحطها، بنرجع على بالكونكت تبع الكولوم ويز فاميلي، بنرجع بنحطها للداد اذا بدك داد اند مام. فينا فيكي بعدين بس ريمبر هلا نحن عم نحكي بس مامز. ايه اوكي. بدك building trust. Building, I think, and I think, by the way, this would be the last why, objectively thinking, and building trust would be the one right here. Okay. Do you guys agree? عفاف, do you agree على this process? كيف فكرنا فيها؟ ايه سوا ماشي الحال. ايه رواد عندك any comments على البروسيس so far؟ لا بس عم طلع انت عم تحطوا من الستيك هولدرز، عم تاخذوا شيء، عم ناخذ شيء ونعبي هودي له. مزبوط، اخذنا المامز من الستيك هولدرز من هون. فيعني هي افضل اخذ الكاستمر تبعي وعبي عنه. تاخذ المين كاستمر تبعك وتعبي عنه ك the first job to be done. If you have the time تعملها لكل your customers. لكل الستيك هولدرز ولا كاستمرز؟ لكل think of it this way، لكل الستيك هولدر that pays you. اوكي. Because everyone else will be positively affected by it when you do it that way. اوكي ساعتها بنعرف كيف نوصل المسج. صح. اوكي. يعني هو لما بده واحد مره يعملها مثلا للنيرسري بتكون عم تعمل تارجتنج بالمساج للنيرسريز، اذا للمامز بتكون المساج للمامز بطريقه معينه. هي الفكره قديش نحن نقدر نفصل المساج لكل شخص. 100%. يعني انت هلا عفاف عم نعمل مام نحن سوا. صح. انت عليك تعملي كل هودي. ايه اوكي. اوكي سو واي نوت. هلا بتجاوبوني ليه مش قادرين العالم او مش قادرين moms to spend time with their kids بلا دعدوكا. معقولي they don't have a educational alternative، معقولي they don't have something to make them focus. انتوا بتعطوني جواب. ما عندهم common activity maybe. That could be one. Yes. ما بعرف هي البلايدو بشكل عام هي سوشيال، يعني سوشيال تولز لحتى يقدر يلعبوا الاولاد. بشكل اخر كمان انه هي بس تولز بحسها انا للفان ليرنينج
ما تفكري اللي دعدوكا هي ذا بيست تول. لا مش انت دائما بايس لدعدوكا. مش على دعدوكا. فكري تلاقي هن مش قادرين يعملوها بلا دعدوكا. ايه هو انا عم بلاقي من خلال الزبونات عندي، يعني انا من فيدباك للزبونات، مش عم بحكي كبرودكت، عم بحكي هن الفيدباك اللي لهم عم كبلايدو، مش بس لانه دعدوكا. الاهل عم بيقعدوا مع اولادهم بيشتغلوا اكثر بالبلايدو اكثر من اي لعبه ثانيه. اوكي بس ليه مش قادرين يعملوها مع شيء غير دعدوكا؟ ما هي السؤال مش دعدوكا. اوكي ليش دائما في ليه. هلا انا اذا بدي افكر بالنسبه لدعدوكا لانه هي يونيك صراحه، لانه في اذا صرت عم بفكر بالبرودكت ما بفكر بالبرودكت، بترجع للبرودكت بدي افكر. اوكي فهمت عليكي، بس كمان بعد عم اقول لك ليه مش عم يعملوا بلا دعدوكا، ما عادش تفكري بدعدوكا. ايه عم بحاول. أنا كان هيك قصدي by no common activity، إنه يمكن إذا عم بيقضوا وقت بشي تاني رح يكون الأهل زهقانين أو الأولاد منهم راضيين على الأكتيفيتي اللي الأهل عم بيعملوها. So this معقول يقولوا activity مثلا kids spend their time on Fortnite. حيكون الأهل زهقانين or the mom إنه this is not my thing. So بهالطريقة اثنينهم عم بينبسطوا، اثنينهم عم بيتسلوا. صح. هي بلايدو هي لكل الاعمار، يعني مش مثل اي جيم، يعني بتلاقيها وبعدين ماليابل، يعني هي عم برجع افكر كبرودكت صح. صح عم تفكر كبرودكت. طب ما هي ما عم تزبط معي. مش كدعدوك عم بفكر كبرودكت بالاجمال، يعني هو هيك. بدك تفكري انت كحدا عم يفتش على لعبه لاولاده. ايه حياته مش تاني عم بدعدوكا. سوري. حياته مش تاني عم بدعدوكا. There's something that you mentioned, Nader, which is بصراحة it's interesting. إنه taking the kids away from screen time and having something that they can يعني مش not just emotionally بس عم نرجع intellectually نفكر مثلا. بالبرودكت. انا هيدا كله يعني لا هون شو عم بيقول لك؟ هو عم بيقول لك taking them ليه away ما from بيقدروا screen time. ليه ما بيقدروا to connect with their kids and their kids دائما على سكرينز. على سكرين. هذا نحن بنحطه كمان بالاوبجكتيف عندنا بالجوز، انه نحن لنبعدهم عن السكرين. طيب اما this is a why not. هي ما خاصه بالبيور برودكت، هي خاصه ان جنرال. اوكي مثلا ليه انا بدي خليه يلعب مونوبولي مش ليه بدي احط له مونوبولي؟ I wanna connect معهم مش يقعدوا على فورتنايت. ايه لكن واين فينا نحطه لحتى يوقف شوي، يخفف القعده على السكرين ويصير في سوشيال بلاي مثلا مع الاهل والعائله صح. اوكي تزبط هون الواينات هيك. ظبطت ما بقول لك هني ظبطت. موجودين عندي بس ما بعرف بدي احطهم. يلا اوكي سو هلا طلعنا ب جايز بدكم نعمل بعد one more column ولا it's clear now؟ لا اتس كلير انا فور مي، بس اذا مشان ناخذ Just وقت everyone حدا else. ثاني. نور رفيق رفيق I know it's clear for you but you need to rework some of the stuff I think. all clear. رواد. ماريا. Okay, I'm going to assume it's clear. And let's move on to the next step. Maria says it's clear, yes. Then افتح السيركل. sticky note. Okay. So هلا بزال بعد عم نشتغل بالكونتكست تبع دعدوكا. Sorry, connection is poor. No, it's fine. As long as you're writing, it's fine. رواد is clear. Okay. So ما زال عم نحكي بالكونتكست تبع دعدوكا. تنبلش نحكي بماركتينج messages that can target this column. صح؟ يعني اعطوني هلا taglines, messages for a post, content, anything you think of that can be used to promote دعدوكا based on this job to be done and these whys. نحطها هون so you can guys see clearer. اوكي يلا نور, you seem to be very creative. ما تخيبي لي املي.
Rafi, you want to help? I'm thinking about يعني the idea of off-screen time يعني fun times يعني عم فكر بطريقه كيف كانوا يعملوا الاولد ادز على التي في على البلاك اند وايت تي في بيكون مثلا فيري هيك very jolly voice بكون عم بيحكي. Okay. Bro, لحظة. You are too much of a creative for me to understand هيك abstract شخصيا. يلا, who wants to give me a proper marketing message? You know, tired of running around making your kids you know give you some FaceTime? Now you can. الفكرة اللي قالها رفيق كتير حلوة، بس في نقطة أنا ما عجبتني اللي هي إنه black and white، لأنه بحس أكتر شيء attractive حيكون بهول الضوء هن ال colors. No؟ انا عم بستوحي من هول الادز. الادز ابدا doesn't have to be black and white. That's a very good point. بس guys تذكر انا ما عم بقول لكم design a commercial ولا design a video ولا design an image. خلصنا احنا. core message. عملنا campaign. يعني انا عم بعطيكم هلا an example here. Okay. Build together, stay together. كمان هيك قصص. The idea is just هلا بكتب لك your idea لأنه no we should write all ideas here but just like resizing for a second. بس فهمتوا شو الفكرة هلا؟ إنه ما عم بقول لكم الفكرة بس إنه just like كيف نوصل core message to people without saying too much إذا بدكم. Yes. فينا نعملها play together, stay together. شو حلوين هون ميرسي. هلا هحطهم. قعدات حلوة. How about clay together, stay together? Oh. لا مش play. دعدك together and grow together. أنا عندي سلوغن دعدك. صارت أحلى عندي. Okay, بس okay so that's a slogan. بس play together, grow together tells what that tool does. إيه بعرف بس عشان نحن بنستعمل دعدك كتير. طب in this case I have a question. الواحد بحط سلوغن بالعربي لأنه since الاسم مش بيطلع شيء حلو. Yes. أنا بخلي. As long as for our purposes it answers this job to be done it addresses one of these whys or all of these whys or maybe even the why not. It's a go. I don't care what languages. It can be Chinese. لا please. please لا. ما بدي اسمع فيهم بقى. Eat bats together, kill the world together. No. A bat soup a day keeps the world away. انت بدك تجيب كاستمر ولا بدك تجربهم؟ يلا اعطوني more examples. وعفاف بعتي لي بس الايميل ادرس تبعك اللي ابعت لك فاتوره. تكرم عليكم. Clay it your way together. طب بس عم ضبطها معك لانه your way مش ظابطه. Play it as a family. أنا ما بحب كلمة كلاي. ايه مش ضروري نستعملها بس عم نحط اسم الايدياز كلها. هي تصير دعدك as a family. ايه. كوز كلاي يختلف عن بلاي دو. بعد ما هلا بعدنا عندي هلا حنرجع نشرحها بعدين. Do you want to clay? ايه أنا بستعمل دو يعني بكلمة بس بالاوردر بعملها حتى دو
بدل دو بلعب على الكلام. Brilliance. عم تكبر الفاتورة هيك ما بيصير. We do it the right way. thank you. تتظبط بعد بشكل What about let's do it? تكون ده بس هون بطلنا صرنا نحكي بسلوجنز بطلنا we're addressing whys يعني حتى to do we're not addressing any of the whys. ايه And we need to stay focused on addressing a why. Let's come up with one more and just move on to channels because eventually we're going to come up with a lot. Yes. But the idea is just to مش معنا كتير وقت معنا بعد نص ساعة and I want to run through the entire sheet. خلص ما مشكلة. Yeah, let's come up with one more بس أنا مش القصة دي تبعي. يلا واحدة بعد. أنا I'm trying to come up with something خاصة بدعدوكا بس the word is كتير تقيلة مش عم تزبط. هاي لكن ليه أنا بفضلها mommy's dough because dough can also mean money. So how are the 9 examples of how you can come up with something based on spending on a job to be done and on whys. بتلعجنها مع العائلة. Okay. Next step is to come up with channels. لحظة نسميه شو مندية. Sorry. Next step is to come up with channels that moms use so we can use them to target. So what channels do moms use? نحن عم نحكي stakeholder تبعنا is a mom right now. To buy a new product or to find a new product. Into هيدي بدها some research. But in general, we have. I know we have one mom. I don't know about Noor and Maria, but you guys sound too young to be moms, صراحة. And I don't know much about you guys. Sarah says Facebook. Yeah, I agree with Sarah. Yep. مش typical mom. أبداً مش غلط. ما في شيء غلط هون. Okay, so Facebook is a channel. Facebook. أعطوني channels. Instagram. Do we consider the offline channels as well? يعني the same Yes. كلهم channels. She can find it in a supermarket, in a place, in a kids store. Me. Supermarket. Okay. تذكروا channels that do not necessarily have to be online channels. If the person can reach your product in that channel, then it's a viable channel. معقول يكون عربية على الطريق. سارة حمود other mothers. يعني word of mouth. اي word of mouth عم بتصير. اوكي والانستغرام كمان غير الفيسبوك. يلا نحط انستغرام ونحط واتساب كمان because someone said WhatsApp in the chat. صح. واتساب جروب أكثر شيء كمان. Whenever you have events مثل for example design week, maybe مثلا events like these for example promoting such نقول products. اكسبوز الاكسبو. نادر كمان في أنا بتذكر نحن وقت كنا أصغر وقت نشوف ads على التي في كنا نحن to tell mother our mom إنه نحن هيدي اللعبة بدنا إياها.
اكسبو او فestival كمان فestival غير الاكسبو الان كمان let's just call expo any kind of trade show. Okay. عرفتي كيف؟ any kind of event. اوكي TV. شو بعد في ما حطينا؟ Schools awareness sessions. Okay, that's good. Schools can be a very good channel for you. جاردري كمان. سكول They fall under school. They fall under school. They're type of school. Okay, okay, let's stop here. لأنه رح نطلع بعد بكتير بس إنه كمان for the sake of time. فهمتوا شو عم بيصير معنا هلا؟ بلشنا ب a very broad idea. Now we're narrowing to how we're going to target a very specific part of that idea. Clear so far? Okay. هلا شو بدنا نعمل؟ I don't know if we can do this like literally right now لأنه there are a lot of information we don't have. But there's a categorization لازم تصير. هل categorization هي based on price and effort. يعني okay, so مثلا TV ads, right? TV ads are probably a very good channel for you, but can you afford them? لا اكيد هذا في كوست عالي. Okay, so here's what we do. نحطه بالتيبل. بنحط two columns. لا بنحط two columns. Okay. So let's just copy this and create into columns. بنسميهم viable or not viable. اكيد رفيق هلا الاوسي تبعه انجلطت من وراي. صح رفيق؟ My eyes are bleeding. See, when a designer looks at my work specifically, بينجلط. شو رايك بالالوان رفيق؟ ليك انا خففت القوه تاعت السكرين على فكره حتى خفف القوه اللايت. سو هلا بنشيل الشانلز بنحطهم بكاتيجورايزهم. اوكي. What's viable based on price and effort. يعني شو فيك تعملي انت based on price and effort؟ الانستا والفيسبوك viable. اوكي. والاذر one viable. يلا. السكول كمان. توي ستور لا بعد هلا كمان مش non viable. سوبر ماركت viable ولا لا؟ سوبر ماركت كمان non viable. الاكسبو كمان حسب ما فيني يعني حسب الكوست. I think it's going to be expensive for you right now لأنه I think most expos رح يكون شي $5,000 البوث فيها. لا شركت ليش عم اقول لك حسب الاكسبو لانه في شيء بقدر اتحمل الكوست في شيء لا فهي بتجي بين اثنين حسب الكوست. هيك. اوكي. Schools in a viable or not viable؟ لا viable عادي. بيبقى في عنا word of mouth. I'm guessing that's viable. viable حطيتها كمان. سوري رفيق عذبني. طيب. The last session I'm attending خلص. شو؟ خلص this is the last session I'm attending خلص. هلا the final and most important step is نعرف نحن وين بدنا نشتغل لأنه طلعوا بالفايبل لحالها عندنا 1 2 3 4 5 items so far. هذا بعد ما حكينا ب the rest of the job to be done ما حكينا بعد ب the rest of the marketing messages the rest of the channels because أكيد حطلع بعد بأكثر بكثير يلي مستحيل طريق يمكن يصاب محل واحد. agreed بوقت واحد. سؤال بس نادر the bigger cubicles بده يكون message channel وبعدين بنحط viable و non viable. في شيء ثاني بدنا نزيد على هول الكيوبيكلز؟ ما فهمت عليك. يعني the big rectangles نحن بدنا نحط مثلا from each column عندهم marketing message marketing channel وبدنا نعرف اذا viable و non viable.
ميمي بس انت حتلاقي الماركتنج شانلز حيكونوا كومن بيناتهم كلهم so you can keep them in one box مش جبالي تعملوا multiple boxes بس لانه you can keep them in one box. اوكي عرفت كيف؟ بس you can categorize them by specific segment وتعمل له different market channels per segment وقصص which is fine. deal. And the idea here is the goal here is to generate the ideas and then compile them in the document because you can't use this as a plan. Okay, so هلا the final step is to categorize how the viable بين their importance and urgency. ده نعرف بشو بنشتغل. شو يعني importance versus urgency؟ importance ان الاشياء اللي بيعطوا اكثر شيء impact للحاله، يعني اكثر شيء ممكن يجيبوا لكم sales، ممكن يجيبوا لكم exposure right now. urgency هني اشياء فكروا فيها بطريقه انه ممكن يجي انه لازم تكونوا عليها بس might not give a very big result. ايه بعطي انا مثل. اعطيني مثل. صايرين معي يعني كلهم طبقتهم يعني. بالنسبه للارجنسي احيانا بيكون في اكسبو بوقت معين يمكن عارفه مش حيجيب لي هلا سيلز بس later on بدي استفيد منه فبدي اضطر انه اعمله. فبيكون urgent بس not very important. لا منه important لانه بس هذه هي. اما بالامبورتنس الفيسبوك والانستغرام مهمين عندي. اوكي. بيرجعوني على الواتساب يعني انا كل يعني كلاينت. What's your most important channel بيناتهم؟ بس لفرجيكي كيف بتحطيهم. سوري. الفيسبوك ولا انستغرام is the most important؟ صراحة الانستغرام حاليا يعني انا لقيته important. اوكي خلينا نحطه لي هيك بس لفي بدنا نظبطهم. الواتساب بالبرودكاست ايه لانه بتضلني احط مساجات يعني دائما بعمل على البرودكاست اللي عندي يوم للكلاينت اللي صاروا اوريدي كلاينت بعمل دائما برودكاست. يعني it's very important كمان الواتساب. ايه طبعا. عندنا urgent لانه it's a follow up بس it's very important. ايه دائما بعمل فولو دائما ببعت مساجات وهيك يعني. اوكي word of mouth هذه it's automatic it's not هذه بتصير اوتوماتيك بين الانستغرام والفيسبوك واي هي ما بتحطيها لانه it's not a task. ايه ما تاسك. لا schools ما بتحطيها important ولا urgent؟ السكول صراحة لا ما يعني أنا لما بلشت إذا بدي أحكي حسب تجربتي كنت مفكرة إنه السكول والنيرسري هن urgent ما لقيت إنه في سوري important لا صاروا منهم يعني كثير important لأنه عم يجي المامز دغري عم تيجي دايركت لعندي أنا هدفي أوصل للمامز. طيب يعني based on this thing where do you focus on this priority graph؟ الانستغرام اكثر شيء انستغرام then فيسبوك then واتساب then اذا معك وقت تعملي الاكسبو والسكولز. يس وهذا اللي عم بيصير يعني. guys وضحت؟ سؤال نادر importance always has more priority than urgency. دائما. Okay. Urgency is something that you have to do it but you don't have to do it right away. Importance means you have to do it as soon as possible. لا urgency is something that مثلا might have a deadline مثل حالة الإكسبو might have something هذا بس it might not be very important to you. ما هو في شيء urgent وفي important بيطلع مثل الانستغرام في ممكن يكون يعني هو حسب التابلو بدك تشوفه. يعني فكر أنت هيك بحالتك تنقول let's just randomly say that there's a deadline to submit for a competition. Okay. Head deadline creates urgency. But so أنت براسك إنه okay this competition is something I need to do. The closer deadline is, the higher the urgency is. But okay. How much will it generate sales for you and how much exposure will it generate for you? إذا مش كتير, so it's not very important, but it's urgent. Okay. عرفت كيف؟ يعني بمعنى تاني, if something is just urgent and not important, to be something that's very nice to have with a deadline. Okay, so technically important is like if it aligns with what's going to generate a specific impact that I need. Okay. صح 100%. الأواد clear? Yes. Sarah clear? Yes. Sarah clear. Noor clear? Maria? بس هيدا بيساعدنا تنعرف أكتر إنه على شو بدنا نعمل فوكس على الماركتينج يعني على شو بدي بلش. صح يعني أنت بس تعمل كل الانتاير جي تي بي دي تبعك مع كل الوايز. حدد يكون عندك كثير اشياء. نحن
هون عملناها بس على 1 جي تي بي دي طلع عندنا خمسه ايتمز. كيف لازم نعمل كل الجي تي بي ديز؟ يطلع عندنا 20 30 40 items. Once you categorize them on the graph, you'll know exactly which ones to put within your first quarter, second quarter, والباقيين تحطوا nice to have اذا كان معك وقت تعملهم. فهمت علي ولا لا؟ بلا يعني مثلا هون urgent و important. يعني هون بالجراف اللي حطيناه نحن الواتساب هي urgent and important. لا الواتساب هون هي it's very important but it's not urgent لأن it's a follow up channel. So basically إذا أنت عملت إلى new product launch على اوكي انستغرام اوكي اوكي هيديك المال urgent important. اوكي صح. عكس. يعني هي المفروض تعمل اكثر شيء يعني عم تركز على الانستغرام. مين تركز أكثر على انستغرام، second level فيسبوك، third level واتساب، بعدين هوديك بتعملهم schools and expo. عرفت كيف؟ your frame of rating is it's how important is it? That's number one thing I think about. And versus how urgent it is. If they're the same importance, then I look at which one's more urgent to do. If they're not the same importance, but one is more urgent than the other, I look at which one's more important to do. اوكي كلير. وبنستعمل المسج اللي حطيناها فوق. ميمي هول المسجز كلهم ما بكبهم كيف بدك تشتغلهم. It's up to you. مهم يكون عندك a series of ideas that build towards a certain job to be done. في ريت للدعايات يعني انه مثلا يعني ولا كيف بنحطها يعني بنعمل مثلا انا اد وبحطها مره كل غداي كيف لازم تنعاد هول الاشياء في منه يعني في ليميت. There's no rule on that. يعني ما بس ما بنروح مثل تصير مثل تريفاجو مثلا. فهمت لك سؤالك اذا بنحط ان اد او متى بنغيره او متى بنشوف متى شو بنحطه في حد ثاني. There is no rule for this. My personal rule that I use personally يعني انا بحطه على my own work is if the ad is generating profitably, keep it for as long as it continues to generate profitably. اوكي. فهمت علي؟ هلا one rule that you know the cases where this rule doesn't apply هي لما مثلا ad is generating profitably كان على كريسماس وخلص كريسماس. بس هون قلي مثلا الانستغرام مثلا نحن بنحط شو عم نشتغل مثلا مثل انه مثل فولو اب على شغل سوينا هارد بنحط صور اشتغلنا هون كل فتره بنحط شيء جديد ما بنحط اد يعني اذا بحط اد ضل عيد الصوره يعني فهمت علي يعني بتعرفها انت لما تعمل an ad not the same people are seeing the image. يعني انت when you post a picture it's there but the ad is not being seen by the same people. It's always looking for new people to be seen. اوكي يعني لازم يعني في شيء ادز على انستغرام. يس اكيد فيك تعمله من فيسبوك ادز مانجر فيك تعمله من نص انستغرام ابلكيشن اذا انت كنت بزنس اكونت. ما بعرف نحن مش عم نستعمل الادز از عم نعمل بوست نشوف يعني عم بيكون نيوترال مش انه بيد او شيء. فهمت عليك. So a post is not an ad. An ad is something you pay for to reach more people. Okay. It's very important that you know the difference between the difference in terminology so that when you communicate مع a developer أو مع a designer تقول له شو بدك لأنه الديزاين تبع an ad might have different criteria than just a regular post. A regular post فيك تحط فيها text قد ما بدك. An ad مثلا ممنوع يكون فيه more than 20% text. Okay. Okay, so when you communicate مع a designer بتشرح له بالضبط شو بدك أحسن ما يعطيك شيء أنت ما كان بدك إياه. And then you blame him for the results when it's actually miscommunication on your behalf. Okay. Okay, so let's go back here. Next step is بس خلص هيديك نحن عملنا priority matrix already. نجي نكتب إذا عندنا risk established by COVID علينا أو risk established by the economy علينا. نكتبهم هون. And then we see if إذا بعد ما كنا they impact the priority matrix. شو يعني؟ يعني أنا حط انستغرام هونيك حطينا بس انستغرام بس أنا حط انستغرام ads أو انستغرام posts مثل ما أنت قلت. إذا كان too expensive for us, it might go down in importance بس بيعلى البوست importance. بس these are small edits تعملوها بالآخر مش إجباري حتى تفكروا فيها كتير.
In the end, before you put anything in motion, تطلع بكل شيء عملتوه and you ask yourself, do these كل شيء حطيته أنا fulfill my main 1 year goal? If they do they fulfill which one of these goals so you can كمان rework the priorities شوي إذا لقيتوا أنتم عايزين. And then you click go and you start experimenting, and then you go back, and this is when you go back to the second session we did about experimenting and the process of experimentation. Setting KPIs, running an experiment, measuring, and repeating. And this is how we would have went back full circle to the top. Any questions? Nader, I have a question. Yes. إذا فيك تطلع بليز لفوق، أنت حطيت لي كومنت على الفيتشرز ديبلويد، بس فيك تقول لي شو قصدنا بفيتشرز ديبلويد؟ Okay, بالضبط انت ما كنتي هون لما حكينا because I think your internet was dying. I had a problem the first hour. I'm sorry. Where is the features deployed? This is it. So انت شو حاطه develop the app صح؟ طلعي هون بالفيتشر specific features عم حاطه رفيق لتفهمي شو الفرق بين الاب and the features. The app is the whole thing. The features are the specific things inside the app that do a specific task. مثلا هو حاط a feature to be able to customize to 50 different items. Profiles for individual artists on the road. يعني هو عارف حاله he's not gonna launch without them بس بديهم يكونوا موجودين بعدين للارتستس. Copyrights. Bulk orders. هو كلهم حيكونوا features بتاعتهم launching. هو features برات ال MVP. Your app may be the MVP, but there are specific features you will want to add over the year. Okay, got it. Thanks. Okay. Any more questions? I guess not. Guys, it's been a pleasure working with you. This has actually been the last session. I think Sheila's going to start organizing one-on-ones after this. And we're pretty much done. If you really don't have any more questions, then this is it. I hope I've been helpful. I tried to end up with a plan for you guys. Yes. يعطيك العافية نادر. الله يعافيك. سؤال بس هيدا لازم نكون محضرينها before one on one مظبوط انه تنكون عم نشتغل على شيء. في يعطيكم benefit فيكم تاخذوا benefit من اذا يكون عندكم هذا الشيء جاهز. اوكي هيدا شيء في شيء غيره لازم نكون محضرينه او في شيء اول شيء اعطيتنا اياه. If you do this before the one-on-one, it's more than enough to get you launched. Okay. 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 Thank you. I will fill it and send it to you by email. Okay, Maria وصلت. Noor, Miro is your new favorite. You guys are so welcome. I've been so happy to work with you. Okay, I guess that's it. Thank you so much, guys, for your time. And thank you, Nader. Nader, just one last thing. Yes. Miro is going to still be available for us, Mahek. We don't need to copy paste stuff for now. Yours. Okay. Great. All right. Thank you. Do a private. Just copy the thing. افتحوا a new board. حطوها هنيك. Because it's okay. Go for free. Okay. Okay. Great. Thank you. Anything else, guys? Yalla. Bye bye.